Guys, let's check out Elite Mexicas, the clan here. Demon Mexica is the leader. Let's check them out. Let's take a look. Let's take a look at this clan since we have a little bit of time. Demon Mexica is the leader of Elite Mexicas. Obviously, they got the Mexican flag. Muy bueno. Look at that. They've got some clan tournament medals. Very nice. In the Gold League. So you got Demon Mexica, rank 18. Dragon Knight, 21. Melmac, rank 20. Camilo Mexica, 20. Kenji, 7. 19. Albert Guerrero, 19. O'Day Sunday. What's happening, O'Day? Nice to see you, buddy. I didn't know you're in that clan. Rank 19. Derek, PvP 4K, 19. Solomon, 18. Fidole, 73835, 18. Vlad Tepes, 18. Debasteletora, 3525. Rechene, 18. Van Hel Mexica, nice. Andre, 23. Beonia, Carlos, 95. Neil, Top Go, Alex, 19. Retail Dioxide, 18. Viter, Cold Spot, Sir Landstod, Exuke, Laptom, and Yabala. What's happening? There's Andrea right there. Andrea Mexica, yeah, and Yabala. Right. Sotioto, Luis Progu, Comandante Code, Centro 22, 93 Lugo, Hero Leyenda, J. Bruno Mexica, TTE Drax Mexica. Right. G Dark Phoenix G, Red Jesus Mex, Nightwind, Antony, Uriel, 297443101, Marcus Phoenix, Don Pablo, Alexander Mexica, Raniana, Drox, Sinistar 18, El Chito Cano, Bruno 41926. Guys, that's the Elite Mexicas. We're going to be playing with Demon Mexica, their leader, for this next 2v2. Hola, ¿qué tal, brothers? Bienvenidos. Te saluda tu buen amigo Demon y hoy tuvimos una increíble intro. Mi buen amigo Fat Squatch está apoyando totalmente a los Elite Mexicas, el canal de los latinos. Así que estén atentos, banda, porque estamos preparando una dinámica en el cual van a poder llegar a ganar 7000 tokens. Gears Games, Fat Squatch y tu servidor Demon Mexica están preparando y apoyando a toda la comunidad latina, brother. No te pierdas la oportunidad de participar en esta dinámica, brother. Deja tu like, suscríbete, deja en los comentarios cómo te llamas en el juego y tienes que ir al canal de Fat Squatch en su video más reciente y tienes que escribirle: vi tu video con Demon Mexica. Así participarás, brother. Go! Hello. Hey, how you doing? This is Fat Squatch, yes. And I am on Demon Mexica's awesome YouTube channel. Yes, Elite Mexica Clan. Hello. I am making a video so that he can translate and give his commentary on my battle. Now, I selected this battle here with Vomit Break, who is Fritz. And the way that my live stream works is when you come to my live stream, I actually have you randomly selected by Nightbot. And Nightbot selects someone from the live chat to be my partner. So I never know who my partner is, which makes it really interesting and a lot of fun. Now, if you come to my live stream, all you have to do is be a rank 10 or higher. And when you are selected, you can choose Confederation or Resistance. It doesn't matter. And I don't care what your rank is, as long as you're a rank 10 or higher. I don't care about your skill level or your upgrades. It doesn't matter. We're here to have fun. All right? So let's jump into this battle here. Before we do that, I do want to talk about the two units that I'm going to use. Hi, Sassy. Sassy's asking if I'm live right now. I'm not live right now. Sorry, Sassy. But let's take a look at the units I'm going to use. Obviously,
I have the riflemen here for scouting, but I'm actually going to use grenadiers, and I'm also going to use jaguar. All right, so grenadiers and jaguar, and I will also be bringing in porcupine near the end to handle those vertex and to help with his infantry. So let's jump into the battle, you guys. Let's go down here. So it's got myself and Vomit Break. I'm a 19, he's a 14. And we've got Strelak 11 from Armageddon and Romanovich from Armageddon. Now, I'm going to talk during the battle, but I'm also going to pause and not talk so that Demon Mexica can also talk and not have to talk over my talking. So there we go. All right. You can see a 19 and a 16 against a 19 and a 14. Here we go, guys. Here we go. All right, let's take a look at this battle. Now, this is on H Island. I actually really like this map. There's a lot of different things you can do. Venga, brothers, vamos a checar esta gran batalla. I'm going to speed it up. Esta fue una gran batalla 2 contra 2 que tuvo mi brother Fatchquatch, totalmente desequilibrada. Venga, vamos a ver qué pasa. Now, really quick, guys, you can see here that I'm using my barracks and my sniper towers. Chequen, brothers, aquí Fatchquatch nos comenta acerca de su defensa. I have placed my barracks and my sniper towers in front of the hill. So instead of building behind the hill, I'm going to build right in front. Now what that does, you guys, is it puts the sniper towers to cover both entrances. Because usually the weak side is the entrance right over here. That's the weak side. But this sniper tower right here will take care of that for me. And it will also help block these entrances here. Venga, banda, vamos a checar qué es lo que nos dice mi brother. Él nos comenta que es bueno poner las barracas al frente. Las barracas al frente y las torres de sniper posicionadas a los lados para tener visión. Es un excelente consejo, banda. Ustedes saben de que siempre es importante poner las barracas al frente para salir más rápido. You can see he keeps sending those assaults up, and see how my sniper towers and barracks are just barricading and blocking that front entrance there. And if anybody comes right here on the bridge or around the corner here, the sniper tower will take care of it. I'm going to upgrade my barracks now to grenadiers. Aquí él nos comenta de que las torres de sniper le van a servir para darle visión, brothers. Eso es algo fantástico, en especial en este mapa, la Isla H. Poner el taller lo más adelante que puedas te va a permitir tener mayor visión. Si lo combinas con las torres de sniper es excelente. Aquí él también nos comenta de que va a subir las barracas a nivel 2 para sacar granaderos y acabar rápidamente el combate. Now this factory right here is going to go to tier 3 so I can get my jaguars out. Y va a empezar a fabricar jaguares. Yeah. Let's go check out my partner's base. He actually went into the water. I'm going to let him have the water so he can get all those containers. Remember, he is a rank 14. He's building the opposite way. He's actually putting his buildings in the back by the water, and he doesn't have anything up front here. Now, he's going to put a sniper tower up, but the problem is he's got this entrance, and this entrance. And a lot of times, the best way to attack somebody is to come up in this third entrance here and just come right up in the backside. So we'll see how that goes for him. Aquí Fatchquatch nos comenta que su compañero es un nivel 14. Vaya desventaja. We scouted out the enemy, and right now, you can see they're just getting started. Blue is in the water, though. Blue went to the water, so that side is in the water. Green
is not in the water. Green is actually focused on land. ¿Qué hacen los enemigos, brother? Okay, I've got my special vehicle factory up. Vale, por aquí también nos regala unos consejos muy importantes. Nos habla acerca del mapa. Mientras más nos estemos preparando, vigilando y explorando al enemigo, va a ser mejor. También nos habla acerca de la estrategia que están usando sus enemigos. Nos comenta que el azul está yendo por mar, tomó el mar. Por ahí también vemos que el verde se está enfocando más en desarrollarse y en defender. También vemos un poquito la estrategia que está utilizando su compañero, que recuerden que es nivel 14, brothers. Esto está bastante genial, ya que vemos que afortunadamente pues sí está ejecutando unas buenas estrategias. Seguimos checando el combate para ir viendo cómo se desarrolla. Now you can see that I actually put a gun tower right here, right behind this hill. There's this little hill right here. That's a great spot for the gun tower, because the gun tower can actually reach over the hill. And then I put one more sniper tower here to assist with this hill and entrance. Just in case blue decided to come over this hill, I've got a scout here as well. Aquí también nos regala otro detalle súper importante, banda. En este tipo de mapa, él nos comenta de que es muy importante estar vigilando las colinas. Mantener una posición en altura siempre te va a dar una ventaja adicional, porque vas a poder observar al enemigo desde antes. Así que muy bien por parte de Fatsquatch, pasando esos consejos geniales. Claro que también nos regala otros consejos importantes, como tal la exploración. Él nos comenta de que si se dan cuenta, en la parte central del mapa mantiene un fusilero en modo patrullaje, explorando y en todo momento estando atento hasta un posible ataque. Recuerden que Fatsquatch es un jugador bastante experimentado e incluso en este momento no está usando aumento. Now my sniper tower actually helps with the water too. There was a delta over here coming up, and my sniper tower is able to reach the delta. Because you can see this area right here, the delta can come right up on the land here. So you want to make sure you got that covered as well, because they'll come right up here and try to scout your base. You can see I've got my Jags here. I've actually got a couple coyotes for scouting. And we're going to go ahead and put up another gun tower or sniper tower. Vale, en esta parte él nos comenta de que las torres de sniper le están dando visión por el mar. Está fabricando más defensas para así estar preparado. Se le ve bastante relajado. Hay que tener en cuenta de que es un 19 y un 16 sus rivales. En este momento seguimos checando cómo su compañero, el 14, hace una exploración con el alcohol, pero desgraciadamente muere. También vemos como hay una comunicación por parte de este dúo, así que a mi parecer están haciendo un gran trabajo en este 2 contra 2. So my partner asked me to bring some guys over, some units over to defend the front of his base here, because blue was coming up this way, I guess. So I'm going to send these guys over to my partner. Aquí nuevamente volvemos a checar la comunicación en partida, brothers. Recuerden, súper importante mantener la comunicación siempre con tu compañero. You can see green is over here right now. Green is coming over to blue, and they're trying to come up this way. So I've got my guys here now. All right, so I'm over here. One thing I love about this map, you guys, is the bridges. This bridge, and then there's this bridge right down here. Those are awesome places where you can actually cut off the enemy from helping his partner. You'll see here in a little bit what happens. Okay, so I'm going to stay right here for a little bit, I think, and then I help just to make sure he's okay. I've got more units out right here. I'm building another gun tower right here.
You can see how I built in front of the hill. Aquí nuevamente checamos como Sasquatch en todo momento está atento a la partida, pues se da cuenta de que su compañero el rojo le pide apoyo con sus tropas, a lo que Sasquatch mueve sus tropas y las pone vigilando la entrada de su base. Pero de igual manera se dan cuenta de que tanto el confe azul como el verde se preparan para atacar al compañero rojo, a lo que Sasquatch avanza las tropas para estar atentos. Now I'm going to cut across the hill here in the middle. And I'm going to come down this way. You'll see here in just a second. Hace un momento Sasquatch nos comenta de que en este tipo de mapa es muy importante mantener vigilado lo que son los puentes, ya que de esta manera los rivales se comunican y se pueden tanto apoyar como aliar a un ataque combinado. También vemos como el compañero rojo nos dice que va a atacar con snipers al azul, mientras que Sasquatch se sigue preparando con defensas. You see how I'm using this hill right here to help create a choke point. So they've got to come this way or up this way through this hill to get to my base back here. Alright, I'm moving these guys up to join these units here. And my partner is sending a couple Jaguars and Coyote down to see what Blue's got. So I've taken the middle of the map on the hill here, and I'm preparing to move my units down this way. En esta parte vemos como Sasquatch está preparado con defensas por si el rival le quiere atacar por una entrada o por la otra, él está preparado, pero también nos preparamos para el ataque. You can see he's got heavy assaults, and I was kind of ready for that with my Coyotes. Y aquí vemos como va bastante relajado, tanto que va sin aumento. I'm going to lock my guys in place here. You can see how I hid my grenadiers in the bushes behind my Jags. We're going to move to this location here. Y vemos cómo es que sigue sin aumentos, adelantando las tropas. Recuerden que el verde es el nivel bajo, es el nivel 16, pero aún así, con la magia de los aumentos, está pudiendo destrozar a las tropas de mi brother Sasquatch. And this is where we're going to close off the bridge. We're going to close off the bridge. Remember, blue is over here with green. Or green was over there with blue, see? Vale, y aquí checamos otro punto súper importante, brothers. Aquí anteriormente él nos había comentado de que es bueno estar cuidando las entradas al puente, ya que de esta manera vamos a limitar el acceso a que los compañeros o rivales se apoyen o se ayuden. Y aquí vemos el claro ejemplo de lo que él comenta. Aquí vemos cómo Sasquatch trae a sus tropas y las pone en modo estáticas ahí defendiendo la entrada al puente. Y vemos cómo logra detener completamente al ataque del azul, que recuerden que el azul es el nivel 19 y se prepara para atacar completamente al rival verde. Vemos cómo entra sin aumentos. Esto me parece fantástico, la capacidad que tiene de divertirse, de no preocuparse, de no estresarse en este combate. La verdad es que es genial. Vemos cómo sigue sin aumentos de una manera bastante tranquila. Y es que vemos la diferencia en el poder de las tropas brutal. Sasquatch sin aumentos está logrando entrar a la base del rival. Está destrozando edificios y le está pasando encima. Si usa aumentos, si usa oro, lo acaba totalmente, brothers. Así que esto me parece genial.
Yo les comparto que Fatsquatch es un canal y es una persona bastante agradable. Es una persona que ahorita nos está apoyando muchísimo a la comunidad latina, pues afortunadamente hemos tenido bastante plática su servidor y él, y hemos logrado empezar a crear esta dinámica para que todos los latinos tengan oportunidad de ganar premios. Recuerda, brother, debes estar atento al video para que puedas participar, ¿vale? Así que venga, vamos a seguir con esto. You can see the snipers hanging out by the store right there, the shop. Their Jaguar there. And I've got more units. I'm just doing a similar thing. I'm going to actually add some porcupine into it. Porcupine now. More grenadiers. And jags. And a couple more coyotes. Fritz is making some more jags. And he's got a hawk right there that he can use to scout. Another hawk on the way. Very nice. Aquí checamos cómo de parte del compañero rojo está haciendo una excelente jugada con los halcones explorando a los enemigos. También vamos a checar el enfrentamiento que vamos a tener aquí de parte del rojo con el azul. Recuerden, brothers, de que el azul es el nivel 19. Y chequen cómo el rojo está enfrentando completamente de frente a las tropas del azul. Se ve brutal la diferencia del poder, pero sí logró detenerlo. Ahí checamos nuevamente el apoyo aéreo con los halcones, pero de igual manera vemos que aún así el azul es muy fuerte, pero el rojo logra hacer retroceder al rival azul. Bastante bien jugado por parte del rojo. Genial, genial. Una felicitación de parte de su servidor por ahí. Vamos a seguir checando cómo se desarrolla aquí el combate. Vemos que el rojo se preocupa, pero vemos que mi buen amigo brother Fatsquatch le dice que se tranquilice, que se divierta. Now blue kept following red up to his base. So I'm going to send my guys over there to help him out. Y aquí nuevamente checamos el gran trabajo de equipo que están haciendo esta gran pareja. Vemos como Fatsquatch se da cuenta de que el azul se le viene encima al rojo, pero se prepara y manda a todas sus tropas a defender y a estar cuidando a su compañero. Genial el trabajo de equipo de estos dos. Muy bien hecho, chavos, muy bien hecho, guerreros. And there's the scout right there. Yeah, my partner thought that blue was the rank 19. I didn't know really. Maybe. He underestimated him a little bit, is what he said. So I've got my guys over here, and I'm going to lock them in place so they don't move. They won't be coming up these two entrances here. They'll have to come this way. He's going to go down with Jaguars and his snipers again, since I've got some guys over here. I'm also producing. I've got more guys on this side. But my area is pretty much locked down here. And you can see I've got another gun tower here. So nothing's happening right in here. And that's how you can use this little hill right here to control the map on this side and really block everything that you got going on. Now I've got Hawks eventually going to come out as well. And here comes blue.
Oh, green has Vertex. I'm going to move over to the left side of the map here and see if I can attack the weak side of blue's base here. Since he's over this way, I'm going to come over this way. You can see he doesn't have a whole lot on this hill here. I've got 3 porcupines to help me with those Vertex. And those Vertex are trying to take out... Oh, nice job, Hawks. The Hawks got that Vertex. Very nice. Okay. More Vertex though are flying around up here. Oh, you sent another Vertex and got that naval factory, but that's okay. My porcupines are coming over. There's a little bit of an air battle happening here. There he is. A sneaky Vertex. Boom. Yeah, nice. You see what's happening over here? Vale, aquí checamos una serie de eventos. Pasa que en este momento Fatsquatch se percata de que en realidad el rival 19, el rival más fuerte, es el azul. Así que ignora completamente al verde y se dirige a enfrentar al azul. Y vemos cómo así es. Vemos cómo se enfrentan las tropas y el azul logra eliminar a todas las tropas de mi buen brother Fatsquatch. Así que pues venga, aquí la cosa se está poniendo complicada. Vamos a seguir checando cómo se desenvuelve este combate, banda. Alright, here we go. Gonna move over to that side again. While he moves his Jags down on this side, I'm gonna move over to the left side again. Here we go. And he's gonna come this way. Y venga, volvemos nuevamente a la carga. Esta vez vamos a atacar con todo el poder, banda, que se sienta el poder, venga. Seguimos checando cómo se enfrentan esos jaguares con los Zeus. Vemos cómo están manipulando también los Vertex. Es una guerra total. Es uno de esos combates que merece la pena disfrutar y sentir la presión en el combate. Está genial esto. Ahí checamos cómo en todo momento los confes están apoyando, pero de igual manera los compañeros Resistencia están haciendo lo posible. Venga, con todo a divertirse, guerreros. Go! And now I'm going Porcupine Grenadiers. Porcupine Grenadiers is what I've switched to now because of Green's Vertex. He wants to do Vertex, so I'm going to do all Porcupine and Grenadiers for him. Blue should be he should be able to handle blue here, hopefully. For a little while. For a little while. Keep blue busy. And I am just building up my units, getting ready to attack. You can see blue is trying to push with his heavy assaults. Here we go. I'm going to take out the bunkers first. Aquí vemos cómo mi brother se da cuenta de que tiene que cambiar de estrategia. ¿Por qué? Porque están sacando Vertex y están sacando demasiado vehículo. Lo ideal entonces sería atacar con granaderos y puercos como lo vemos ahora. Bastante genial por parte de mi buen brother Fatsquatch. Y vemos cómo se empieza a desarrollar el combate. Ahí checamos cómo empiezan a caer las defensas de parte del Confe Verde, a pesar de que está utilizando bastante aumento. Fatsquatch en este momento ya está utilizando uno que otro aumento, pero de igual manera vemos que mantiene un control genial en las tropas y está debilitando y le está haciendo un daño crítico al Confe Verde. Vemos que está en todo momento controlando las tropas y más que nada también vemos como de parte del Confe Verde está empezando a fabricar tropas para cargarse a ese ataque. Genial el combate, banda.
Venga, que casi lo logran, equipo. Venga, venga, con todo, con todo. Ahí vemos de que incluso el Confe azul está llegando a apoyar al Confe verde. Pero de igual manera, es que mi brother Fatchquatch está sin aumentos. Vaya que confianza, ¿eh? Esta, más que nada, es una actitud positiva que la verdad es que a mí me encanta. Yo me declaro mega fan de sus videos y me parece una excelente persona. Por eso es que es mi gran amigo. Aquí vemos cómo se disfruta, cómo se divierte de esta manera. Se está cargando a todas las tropas de asaltos que están saliendo de la base del Confe Verde. Parece que estaban por ahí guardadas, en modo pasivo, reservadas. Vemos que él detiene sus tropas para que en todo momento esté controlando el ataque y las tropas rivales solamente lleguen a la muerte. Por ahí vemos de que el Confe Verde logró destrozar a una gran cantidad de tropas de Fatchquatch, pero estamos prácticamente viendo un 2 contra 1, porque recuerden que también le ayudó el azul y siguen llegando. Pero mira, vaya que estoy en dilema, ya no sé qué rival es el más fuerte porque acaba de mandar más Vertex. More Vertex. I've got more Porcupines. And now I'm mixing some Riflemen in with my Grenadiers. Now my partner decided to attack green, or blue, but green had some guys over here. He's got Chameleon though. Y aquí vemos como por parte de el Resistencia Rojo está atacando con Camaleón, pero desgraciadamente el Confe azul le pasa encima con hammers y bazookas. Aquí no le ha pasado eso, brother. Vaya combate, está genial. Ahí vemos cómo se mueven las tropas y venga, que esto se está poniendo cada vez más emocionante. Se siente la presión y vemos aquí qué pasó. Blue is driving right up into his units and got the Chameleon. Aquí incluso vemos como Fatchquatch comenta que le pasaron encima por los hammers, el Camaleón no le pudo salvar. Pero de igual manera vemos como Fatchquatch está destrozando y prácticamente está acabando con todas las defensas de las tropas del Confe Verde. Eso está genial, banda, porque este combate está llegando a su clímax. Vamos a checar cómo Fatchquatch controla a las tropas y se viene a la orilla del puente para así atacar por un costado. Y las tropas están entrando. Manda otro grupo de tropas para empezar a atacar el frente, mientras que las otras se quedaron atacando un costado. Pero desgraciadamente llega el azul. Llega el azul con hammers y bazookas y el combate se vuelve a poner cada vez más emocionante. Dios, es genial. Ahí las tropas están teniendo un enfrentamiento brutal. Es un fantástico trabajo de equipo el que están haciendo. Cómo me da gusto, banda. Cómo me da gusto cuando yo juego un 2 contra 2 y tengo un trabajo de equipo genial. Esto es épico. Ahí vemos como entre las tropas de Fatchquatch y entre las tropas de nuestro buen amigo el guerrero de Resistencia Rojo están destrozando al verde. Es épico, es épico. Ahí vemos como Fatchquatch sigue mandando sus granaderos y sus puercos, mientras que por parte del buen brother rojo, my partner's going to move up that left side of the green base here. And I'm going to focus on the front of the base here. So green won't be able to defend both areas here. But don't forget about blue. Blue is got some plans for red. Y aquí vemos prácticamente el desenlace de la batalla. Fatchquatch está destrozando el ataque de frente con el verde, mientras que por parte del brother rojo está destrozando el corazón, lo interno, el cuartel de la base. Esto es épico, brothers, esto es épico. Se mezclaron las dos combinaciones letales. Hey, pero ojo. And my partner doesn't have any units or defense up here really to defend the base. He's trying to get a nuke up, but he's not going to have time. Look at this.
I've got my Hawks that I'll send over here in a little bit to help them out. More units heading down. Here we go. I'm actually going to send my guys over to blue, though. Since I know he's got green taken care of, and I've got guys down here, I'm going to go over to blue now. Blue's trying to take out my partner as quick as he can because he knows what's happening now. Got my Hawks in the air to help out a little bit. Try to slow down blue. Red's taking care of the rest of green. And I'm going in for blue. Here we go. Trying to stop him before he gets to that nuke right there. Y llegó el clímax, brothers, llegó el clímax. Aquí está a punto de decidirse. Le lograrán destruir la nuca al brother rojo, mientras que por parte de Fatsquatch y el rojo están acabando de destrozar al verde. Igual al azul, es un ataque combinado, es impactante la tensión. Me ha tocado vivir esto y es súper estresante porque no sabes qué va a pasar. ¿Lograrán destrozar? ¿Lograrán ganar? Déjame en los comentarios qué opinas, brother. Esto se está poniendo cada vez más y tiraron la nuca. Desgraciadamente Fatsquatch, a pesar de que utilizó el aumento de oro, no pudo parar ese ataque, banda. Qué pena. Pero mira. And that will be the battle, you guys, on H Island map with my rank 14 partner. That was a fun battle. Remember, you got to control the map. You want to use these bridges to help you control the map. And remember, if you can build your base out in front of the hill, you can lock it up with the map and just pay attention to the little entrances and hills and things to help you have success on H Island. GG. Oh yeah. Genial. Al final se llevaron la victoria. Recuerda que este gran combate es en el canal de Fatsquatch, quien nos va a apoyar para la siguiente dinámica que vamos a tener en el canal. ¿Quieres participar? Comenta. Never surrender. Qué impactante batalla, esta fue genial, brothers. Recuerda, ¿te interesa la dinámica? ¿Quieres participar para llegar a ganar hasta 7000 tokens? Pues checa esto. Recuerda, brother, debes de dejar tu nombre en los comentarios de este video y debes de ir al canal de Fatsquatch. Le das like, te suscribes y comentas en su video más recientes. Vi tu video en el canal de Demon Mexica y así podrás participar para la siguiente gran dinámica.